Okay. So today, just like I've said, we want to look at this Nyamwezi society, and we want us to first understand what do we mean by Nyamwezi. Nyamwezi means people of the moon. People of the moon. And I've previously said, even the Baganda, they call the moon or Mwezi. Okay? So the name was given to them by the coastal Arabs because the Nyamwezi approached East Africa from the direction where the new moon appears. Okay? The Nyamwezi got this name from the coastal Arabs because the Nyamwezi, they approached East Africa from the direction where the new moon appears. And we also see that the Nyamwezi occupied the central Tanzania plateau. They were part of the western and central Tanzania Bantu. The Nyamwezi, they were initially cultivators, cattle keepers, and fishermen. Those so-called Nyamwezi. The Nyamwezi. So, the Nyamwezi, if you can look at my illustration, which is there, those are the Nyamwezi. Those are the people. Can you see them? Yes. Hey, those are the Nyamwezi. Nyamwezi. And we have said that they are called people of the moon. People of the moon, because that word Nyamwezi means people of the moon. And we have said that the Arabs are the ones who gave them this name. Why? Why were they given this name? Because they approached East Africa from the direction where the moon appears. They were initially cultivators, cattle keepers, and fishermen. We are seeing that in the 19th century, they became the long distance traders as a middle men. They became middlemen in long distance trade. When you talk of long distance trade, this was trade which was carried out for longer distances from the coast of East Africa to the interior inside East Africa. And these Nyamwezi, in this so-called long distance trade, they acted as middlemen. They acted as middlemen in the long distance trade. Hope you are following. I don't want to leave anybody behind. Are you following? Yes? Yes. Are you following, you people? Yes, teacher. Okay. Okay. So, I was still saying that the Nyamwezi, these so-called Nyamwezi people, they were middlemen in the long distance trade, and they are the ones coming. A moment, please.
Yes, can you hear me? Can you hear me now? Yes. Okay, sorry for that. My internet had got issues. So we're still talking about these so-called Nyamwezi people, and we're trying to first understand them. Who are the Nyamwezi? Who are the Nyamwezi? So I want us to look at the political, social, and economic organization of Nyamwezi. Political, social, and Nyamwezi society. How are they organized politically, economically, and socially? First and foremost, politically, the Nyamwezi lived in small, independent, and much chiefdom. They had no central authority. The Nyamwezi, they had no central authority. The Nyamwezi people, they had no central authority. Like I've said earlier, these people, they were being headed by a clan leader. We are seeing that different chiefdoms were independent from one another, which means that they had different chiefs, and each chiefdom was independent, which means that each chiefdom, it had a ruler, and the ruler for each chiefdom, was ruled over by Ntemi. Ntemi was the chief of the chiefdom of the Nyamwezi was called Ntemi. Each chiefdom had 1,000 people under a given Ntemi. When I talk of Ntemi, this was a chief of any chiefdom of the Nyamwezi. And each Ntemi chief could rule over 1,000 people. We are seeing the position of the Ntemi chief was hereditary. Do we know the meaning of that word, hereditary? Patel, what is the meaning of the word hereditary? Patel. Patel, are you there? Or you are busy taking lunch? Yes, Kylie, your hand is up. Hereditary, it means based on inheritance. Hey. Hereditary, which means that you have to inherit. To inherit. The Baganda call it okusikira. You succeed. Which means that if you are not in the line of the Ntemi, you cannot become the Ntemi, the new Ntemi chief. So the position of the Ntemi was hereditary. So he was succeeded by his close relatives, like a son. For instance, you, Kylie, you can succeed your father, but you cannot succeed me because we are not related. You cannot succeed Patel because you're not related at all. You cannot succeed Isaac because you're not related at all. So hereditary, that word hereditary. We are saying that the chiefs, the so-called Ntemi, were assisted by a group of elders. These elders were called Wanyampara. Wanyampara. These are the elders who assisted Ntemi. Wanyampara, they are the elders who assisted Ntemi.
Ntemi was the chief of the Nyamwezi. We are saying that the chief elder who helped the Ntemi was called Ngawe, and the army leader was called Watwale. This is history, and history is factual. When you land on a question, describe the political, social, and economic organization of the Nyamwezi. You have to bring out the facts politically. You say the different chiefdoms were independent. Chiefdoms were ruled by the Ntemi. You have to be factual. You can't say chiefdoms were ruled by Kaire, were ruled by a leader. Which leader? You have to be factual, bring out the facts. And that's how we get marks in history. By bringing out the facts, you give examples. So we have said that politically, the Nyamwezi lived in small independent chiefdoms. Each chiefdom had a leader. That leader was called Ntemi, and each Ntemi could rule over 1,000 people. And we are saying that the position of Ntemi was hereditary, which means that Ntemi was supposed to be succeeded by a close relative, like a son. And we have said that the Ntemi was assisted by other elders who are called Wanyampara. And there was another elder who assisted Ntemi, who was called Ngwawe. And the army leader of the Ntemi, the army leader, was called Watwale. Okay. Still, furthermore, those who are below those the other officials still were other officials who are called who are namely revenue officers. These revenue officers were being called Minile. There are also other officials, and these officials, for instance, we had the revenue officer. When I talk of revenue, this was the officer who was in charge of finances. So that person was called Nimile. An information officer who was called Chikoma. Hey. When I talk of information, in your schools, you have information. You normally contest for being the information prefect. You bring the Rugambo. Bring the Rugambo. And over the assembly, you come with the Rugambo that you have collected over the week. So the information officer in any independent chiefdom of the Nyamwezi was called Chikoma, whereas the revenue officer was called Minile. We are seeing that it is interesting to observe that the different chiefdoms had different army commanders appointed by Ntemi. It must also be observed that through historically, the Nyamwezi were not centralized. They were not. Nyamwezi was a non-centralized society. Any non-centralized society, that means that it is based on a clan. A centralized society, it must have a king. Okay? So, when powerful leaders like Mirambo assumed the leadership, they formed a centralized political unit. Socially, we have been seeing that the political part of the Nyamwezi. Before I go in further, do we have any question? Any question, people? Any question? Sharon, do you have any question? No. Okay. Isaac, are you there? You are too quiet. Teacher, I'm here.
Okay, okay. Laura, are you there? Yes. Okay, okay, okay. You know, I like so much to teach senior one because you entertain me. Now, we are looking at the social part. Socially, how are these so-called Nyamwezi organized? We have seen the political part. We have seen the political part. Kaidi, can you remind us some of the key points that you have noted in the political part of the Nyamwezi? Give me one. I did not note them. Yes, Kylie? I'm saying that I did not note them. So which means that I've been preaching. Screenshot palito. Esther, any political point that you have about the Nyamwezi? Different Yes, Esther? different chiefdoms were independent from one another. Thank you very much, Gerard. Apio, Jocelyn. Give me one point about the political organization of the Nyamwezi. Yes, Kylie. Yes. Apio? Esther, Nyamwezi, how are they organized politically? Yes. Esther, Isaac, you can put up your hands, then I pick you. Put up your hands, I pick you. My question is, we have just discussed the political organization of the Nyamwezi. So I want to see whether you have been following. So I need to know some of those points that you have noted, the political organization of the Nyamwezi. Put up your hand. Yes, Patel? Chiefdoms were ruled over by Ntemi chiefs. Very good. Thank you very much. Yes, Raj. Yes, sir. Hey. Yeah. The chiefs were assisted by a group of elders called Wanyampele. Very good. Pardon. Thank you very much. Thank you very much. Laura, you're very quiet. Give us 1 point. Political organization of the Nyamwezi. It is what we have just discussed. I want to see whether you have been following. Laura. Laura, are you there? Laura. Shame upon you. Okay. Since I've got some, that means that some people have been following. I request when you are here, please, you follow. We are looking at the social part. Socially, how are the Nyamwezi organized? Socially, Ntemi's health affected the society. That is to say, if he fell sick, the society was affected. I don't know how. Just imagine if the president is sick, Yoweri Kaguta Museveni, we are all affected by his sickness. So the Nyamwezi, the health of Ntemi affected the whole society. If the Ntemi is sick, the whole society is affected. We also see that regular sacrifices were offered to appease ancestors. Sacrifices. Those days they could sacrifice animals, leave alone these days where witch doctors, they are sacrificing people, but they could sacrifice animals those days. Spirits of the ancestors were highly respected.
Ntemi could marry many women. Hey, Ntemi could enjoy marriage, could marry many women. It was believed that Ntemi had the power to avert calamity. What do I mean by that? That Ntemi, he had the powers to change. For instance, if drought was to come, he had the powers to stop it. If an epidemic was to come, Ntemi had the powers to stop it. If floods were to come, Ntemi had the powers to stop. Oh my God. Ceremonies like marriage, initiation were highly celebrated by the Nyamwezi. Hey, they celebrated, they could marry those Nyamwezi people. They could marry. We are seeing that their dressing pattern was highly affected by Arabic culture. That is to say, men could put on kanzus. Hey, the Nyamwezi men could put on kanzus because they copied the Arabs. Marriage among close relatives was highly prohibited. Marriage among close relatives was highly prohibited in the Nyamwezi, which means that a sister could not marry a brother. You could not marry your relative. Elders had to be respected in society, especially by the youth. Elders had to be respected. Let us look at the economic part. Economic part. Economically. At first, these Nyamwezi were farmers. They grew millet, sorghum, and so on. The Nyamwezi also kept animals like goats, cattle. They also carried out fishing. Ntemi kept large herds of cattle. Trading was a very important economic activity. Trading was a very important trading activity by the Nyamwezi. Very important. Trading was very important. So when we continue, we are seeing that by 1800, economically, the Nyamwezi abandoned agriculture. They left agriculture and they got involved in long distance trade as middlemen. We are seeing that the Nyamwezi had great control over central trade. They had control over central trade, the so-called Nyamwezi, because of their involvement in long distance trade. So they had a lot of control over long distance trade. We are also seeing that the Nyamwezi people, the Nyamwezi, they practiced iron smelting. That is to say, they made knives, they made pangas, and so on. The Nyamwezi were good at craft making, where mats and baskets were made. We are looking at the economic part. Fishing was also carried out. Pottery making was carried out. Hunting of elephants was another activity. Remember, they hunted elephants simply because they wanted to get ivory. Remember, ivory was needed in the long distance trade. They could give ivory to the Arabs, then the Arabs could give them guns, the Arabs could give them mirrors, the Arabs could give them beads, and so many others. They could give them clothes like kanzos. So that's why they had to hunt elephants. So, ladies and gentlemen,
I request, the floor is open. If you have any question about our discussion, any question about our discussion, any question about our discussion? Kylie, do you have any question? No. Laura, do you have any question? No. Hey. Patel, do you have any question? Is there anything that you No. not understand? Yes, Patel, do you have a question? No. Isaac, do you have any question? No, teacher, it's okay. 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 Since we don't have questions about what we have discussed, I want us to watch this video, but I request we read the subtitles of the video, because the video, it is in Kiswahili, so it has the English subtitles. Okay. Wanyamwezi ni moja ya kabila ambalo Wanyamwezi ni moja ya kabila la Wabantu ambalo linapatikana mkoani Tabora nchini Tanzania. Ni kabila ambalo You people, like I've said, can you hear me? Can you? So this video is about Nyamwezi, and I request we read the subtitles down there. You can see the subtitle, because the video, it is in Kiswahili, but the subtitles are in English. So they are trying to talk about the Nyamwezi. Kuwa na historia ndefu sana katika maeneo haya ya mkoa wa Tabora. Inapata kusimuliwa kuwa kabila la Wanyamwezi ni muunganiko wa koo za Kibantu zaidi ya 30 zenye kupatikana katika makabila kama Watusi, Wasukuma, Wanyamwezi, Wanyambo, Wasumbwa na Wakimbo. Katika kabila hili la Wanyamwezi kulikuwa na chifu zaidi ya 30, ambazo chifu hizi zilipatikana katika mkoa wa Tabora na mkoa wa Shinyanga. Katika mkoa wa Tabora walipatikana katika wilaya zote 6 ambazo zinapatikana kwa sasa hivi, yaani Nzega, Sikonge, Urambo, Igunga, Tabora Manispaa, Uyui na Kaliua. Na katika mkoa wa Shinyanga kulikuwa na wilaya ya Kahama. Na unaambiwa kuwa kila uchifu ulikuwa na historia yake, ilikuwa na uongozi wake. Japokuwa zilikuwa zinatofautiana katika masuala ya kijiografia na namna ya utawala na idadi ya watu, lakini bado chifu hizi zinashare historia moja. Mayuni Josefu. Mimi ni mwanahistoria ambaye nimejikita kusoma historia za makabila mbalimbali yanayopatikana katika bara la Afrika. Ikiwa nchini Tanzania nimesoma historia za makabila mengi sana, lakini nimetokea kuvutiwa na historia ya kabila la Wanyamwezi wanaopatikana katika mkoa wa Tabora.
chifu nyingi za Kinyamwezi ambazo zinapatikana katika mkoa wa Tabora zilikuwa na historia ndefu sana, na kwa mujibu wa maandiko yanakiri kwamba kabila la Wanyamwezi lilikuwa na chifu zilizozidi 30, na kila chifu ikiwa na historia yake na kila chifu ikiwa na namna yake ya kujielezea. Na kwa kuwa chifu hivi ni 30, nimeamua tuanze kuchambua historia ya uchifu wa Ngulu unaopatikana wilayani Sikonge. Safari yangu ya kwenda kujua historia ya uchifu wa Ngulu ilianzia mkoani Tabora, hasa Tabora mjini. Na mara baada ya hapo nilichukua usafiri wa basi kunitoa Tabora mjini mpaka kunipeleka katika wilaya ya Sikonge. Safari yangu ilikuwa ni ndefu sana, kwa maana ni mwendo wa masaa 2 takribani kutoka Tabora kufika wilayani Sikonge. Kwa kweli ni mji mzuri sana wenye kupendeza, hali ya hewa ni nzuri, watu wake ni wazuri, watu wake ni wakarimu. Ni wilaya ambayo ina mchanganyiko wa watu mbalimbali, Waarabu, Wasukuma, Wanyamwezi wenyewe na wageni wengine. Siku ya pili kulipokucha, safari yangu ya kwenda kujua uchifu wa Ngulu ilianzia katika halmashauri ya wilaya ya Sikonge, ambako hapo niliweza kukutana na mkuu wa wilaya Mheshimiwa Peres Magili, ambapo yeye aliweza kunifahamisha jiografia ya wilaya ya Sikonge, ambako ndani ya wilaya ya Sikonge ndio tunapata uchifu wa Ngulu. Sehemu kubwa ya eneo letu ni misitu, asilimia yapata 95, yani asilimia 5 tu ndio ambayo inayotumika kwa ajili ya makazi pamoja na shughuli mbalimbali za kilimo. Kwa hiyo ukubwa wa eneo ni sawa na hekta 2,877,300, na hivyo basi wilaya hii ina tarafa mbili kwa ajili ya shughuli ambazo nakwenda kuzifanya za la kata hii ya Sikonge, kata ya Mkolie, Kisanga, ama maeneo yote yaliyo kaskazini mwa wilaya yetu. Kulikuwa na utemi mmoja mkubwa wa Wanyanguru, walikuwa wanaitwa Wanyanguru. Baada ya kupata maelekezo hayo kutoka kwa afisa tamaduni wa wilaya, safari yangu sasa ilikwenda moja kwa moja katika nyumba ya chifu wa 27 wa kabila la Wanyamwezi katika uchifu wa Ngulu wilayani Sikonge. Kwa kweli nilifurahi sana kukutana na chifu, kwa maana ndio mmoja wa mtu ambaye aliweza kunipa historia ndefu sana ya uchifu huu wa Wanyanguru. Ngulu ndio jina la kwanza zaidi ya miaka 400. Ngulu ndio kama ni wilaya sasa ya Sikonge, inaitwa Sikonge. Sikonge ni mahali palikuwa padogo tu, ambapo Sikonge maana yake ni palikuwa na miti inaitwa mikonge, ikaitwa Sikonge zamani. Lakini Ngulu ndio jina lililokuwa kubwa, ilianza Kirumbi, sehemu inaitwa Unyangwira. Utemi ulipozaliana hapo Unyangwira, wakaja Kiombo, Kipili na kadhalika, mpaka kuja kuna sehemu kama 9 walizokaa watemi. Ya kwanza hasa ni Unyangwira huko Kirumbi, huko maeneo ya Kirumbi. Ya pili ikaja Msisimakulu, Hundi, Kiwemimbi, Kigela na Igombe, Isuke, Usungilunde na Imala Makuu, Sikonge. Ndio hii historia ya utemi na watemi waliopita. Ni watemi 26. Mimi ni mtemi wa 27 katika utawala wangu.
kupata maelekezo na ufafanuzi wa kina juu ya historia ya Wanyangulu au chifu wa Ngulu. Sasa safari yangu inanipeleka katika kufahamu vitu ambavyo vimebakia au vitu ambavyo viliweza kuwakilisha uchifu. Vitu ambavyo viliweza kuwakilisha uchifu wa Ngulu ni ikulu. Ikulu ni moja ya sehemu ambayo inaheshimika. Ikulu ni sehemu ambayo ndiko mahali ambako chifu alikuwa akikaa. Ndiyo sehemu ambayo chifu alikuwa akifanya kazi zake zote. Ndiyo sehemu ambayo chifu aliweza kupatikana, chifu aliweza kukutana na wananchi wake. Ndiyo sehemu ambayo wananchi walipata nafasi ya kukutana na chifu na kuweza kuzungumza mambo wa kadha wa kadha. Sasa nataka tuone kwa namna gani chifu hii ya Ungulu jinsi ilivyokuwa. Nataka tuone kwa namna gani uchifu wa Ngulu ulivyoweza kutengeneza ikulu yake. Kwa mujibu wa maelezo ya chifu, wanasema kwamba ikulu ya Ngulu ilijengwa mnamo mwaka 1923 na kuisha mwaka 1925. Takribani ilijengwa kwa miaka miwili. Unaambiwa kwamba ujenzi wa ikulu hii iligharimu shilingi 36. Kwa miaka hiyo ya 1924 mpaka mwaka 1925, shilingi 36 ni fedha nyingi sana. Shilingi 36 ilitumika katika kununua vifaa vyote vya ujenzi, kuhusisha mawe, mchanga pamoja na chokaa. Kwa takriban ikulu ya uchifu wa Ngulu yenyewe ilikuwa na nyumba hizo 3 ambazo zimejengwa kwa uimara zaidi, ikiwa moja hapo ni ofisi na nyumba 2 kwa ajili ya makazi ya chifu. Ndani ya ofisi hii au ndani ya ofisi ya chifu kulikuwa kuna sehemu mbalimbali. Kuna sehemu ambako chifu alikutana na viongozi wake mbalimbali. Kuna sehemu ambayo chifu ilikuwa ni sehemu mahakama. Kuna sehemu ambayo chifu aliweza kupumzika na kupata vinywaji mbalimbali kama sehemu ya kuburudika. Lakini pia katika ikulu hii kuna sehemu ambako chifu alikuwa ana nafasi ya kukaa na kuzungumza na familia yake. Ndio maana ukiangalia uchifu huu nyumba zilikuwa ziko 3 na sasa hivi zibaki 2. Moja ilishabomoka kwa sababu ya ujenzi wa udongo. Sambamba na hilo, ikulu hii ilikuwa imezungushiwa ukuta ambao una urefu takriban mita 300 na ukuta huo una upana usiopungua mita 1. Haikuishia hapo. Jengo hili pamoja na ukubwa wake wote ulikuwa una milango 2 tu. Mlango mkubwa ukipatikana upande wa kusini na mlango mdogo upatikana upande wa kaskazini. Mlango mdogo ndio ambao umeunganishwa katika ofisi ya chifu na mlango mkubwa ambao ulipatikana katika nyumba 2 za makazi. Na kutokana na uchakavu wa jengo hili, asilimia kubwa ya ukuta ambao ulikuwa una geti, una mlango wa kuingilia umeshaanguka. Hili ni moja ya jengo ambalo linapatikana katika ikulu hii ya chifu wa Ngulu. Jengo hili hapa nilipoingia ni kwenye corridor. Mbele yangu naona milango 4. Kuna mlango unaopatikana upande huu, kuna mlango unaopatikana upande huu, kuna mlango unaopatikana upande huu na mwingine. Takribani kuna milango 4 ambayo inaniwezesha mimi kuingia ndani ya vyumba hivi. Kwenye kila chumba kuna chumba ndani yake. Na hii ni kwa sababu nyumba hii ilikuwa ni moja ya nyumba ambayo walikuwa wanakaa wake wa chifu. Kwa sababu chifu wa Kinyamwezi alikuwa ana wake zaidi ya 10 wanakaa kwenye nyumba hii. Na kwenye kila kitazama juu hii nyumba imefunikwa na udongo ambao umezuiliwa na miti. Kama
ilivyopaswa kuelezwa katika baadhi ya maandiko ya kihistoria kwamba Tanganyika ilikuwa chini ya Ujerumani kuanzia mwaka 1890 mpaka mwaka 1920, na mara baada ya vita vya kwanza vya dunia Tanganyika ikawa chini ya uangalizi wa taifa la Waingereza kuanzia mwaka 1920 mpaka mwaka 1961. Kwa kipindi chote hicho utawala wa Wajerumani na utawala wa Waingereza kulikuwa na athari mbalimbali katika uchifu wa Ngulu, athari ambazo zilikuwa ni hasi na athari ambazo zilikuwa ni chanya. Moja ya athari ambayo ni chanya ilikuwa ni ujenzi wa shule, na hii ni kutokana na kuanzishwa kwa elimu ya kikoloni katika kipindi cha Ujerumani na katika kipindi cha Uingereza. Shule hizi ambazo leo hii ni moja ya vitu muhimu sana katika wilaya ya Sikonge zimekuwa na historia ndefu sana katika uchifu wa Ngulu. Safari yangu ya kwanza katika kuzitambua shule hizi nilianzia katika shule ya msingi Bilani, shule ambayo ina historia ndefu, shule ambayo ni kongwe, shule ambayo ipo kwa muda mrefu na mpaka sasa bado inatumika. Ni shule ambayo ina mizizi katika mfumo wa kikoloni ambao ulikuwa chini ya Uingereza tangu mwaka 1920, lakini mpaka sasa mwaka 2018 bado shule hii ipo. Tunadhani tuna mengi ya kufahamu juu ya shule hii, kwa nini ipo na kwa nini ilianzishwa. Shule hii ilianzishwa rasmi mwaka 1951, lakini kabla ya hapo shule hii ilikuwa inaitwa Ngulu na ilikuwa eneo fulani inaitwa Ngulu, ambapo leo hii ni sekondari ya Ngulu. Kabla ya ukoloni shule hii ya msingi ilikuwa kule na ilikuwa inaitwa Ngulu. Baadaye serikali ilikuja kujenga shule hii katika eneo hili jipya la shule ya msingi Mbilani, na majengo yakawa yamekamilika na ikasajiliwa rasmi kuwa shule ya msingi Mbilani kutoka Ngulu mwaka 1951. Shule ikawa imesajiliwa rasmi kwa namba ya usajili TB 06/02/001. Shule ya msingi Mbilani tangu hapo ilikuwa na idadi ndogo sana ya wanafunzi kuanzia mwaka huo 1951. Okay. I will share that video for those ones who want to complete it. I want us to finalize our lesson for today. Hope you can hear me. Are you still on, you people? Okay, so that is our revision question. Describe the social, political, and economic organization of the Nyamwezi society. So you're expected to submit that work today by email. Okay. So I request Patel to give us a closing prayer. Patel, can you give us a closing prayer when we end this lesson? Laura, give us a closing prayer. Then we end this lesson of today. Oh God in heaven, we thank you for this lesson which you have given us. Thank you for enabling us to understand what we have been learning properly. We thank you for the help we have had through this lesson. We grant that you may help us and we may be able to understand this work properly so that we may pass it in the future. Just Okay. Amen. Amen. Thank you very much for that wonderful prayer. I wish you a nice day and a nice lunch for those ones
those who have not yet had lunch, I know you're hungry. Thank you. Hello.